you may recall that Maximus didn't survive the first Gladiator. It makes it a little tricky to do a sequel. 네, 혹시 보셨겠지만 맥시무스가 글래디에이터에서 죽었습니다. 그래서 아마 글래디에이터 후속편은 좀 어려울 것 같고요. Though Hollywood executives have talked about it, I can tell you that for sure. I know Mel. I don't really have a relationship with him. I think you're overstating his effect on the Australian film industry. It was the Australian film industry itself that was in a very healthy place at that time that he came out of. The thing that made it different for Mel as opposed to a Jack Thompson or a Brian Brown or any of the other actors that were his contemporaries at the time is that Mel was in fact American born and hadn't got to Australia when he was 13 or 14 years old. So that was a different journey for him because he could just go back to America and immediately begin working. So whereas other people had to wait in line for visas and green cards and all that sort of stuff. You know, the Australian film industry in the last 20, 30 years has produced some incredible performers. Jeffrey Rush, Nicole Kidman, Kate Blanchett, just to name a few, Hugh Jackman, who's, you know, you obviously know very well here. I don't know what it is about this particular generation that has created so many performers, but it probably owes a debt to the previous generation of Australian directors, Fred Skepsey, Bruce Beresford, Philip Noyce. These men made films that were about Australian stories with Australians in them, and I think they gave the creative community a lot of confidence. You know, that success hasn't been continuous, but it's still thrown up people like Gillian Armstrong, like Baz Luhrmann. You know, and there's another very fine batch of young Australian directors coming through, and also young Australian actors, Chris Hemsworth for one. In Australia, we grow up looking out, as opposed to a country like America that, you know, people grow up looking in. Where we know that we're like at the end of the world, at the end of the universe, you know. And so we're very interested in other countries and intrigued by other places. And both Australians and New Zealanders tend to travel a lot. You know, it's almost the rite of passage once you reach a certain age that you go to Europe, that you go to America, that you experience other parts of the world. But you know, we're very tapped in technologically. I think it's one of the places in the world with the highest ownership of individual personal computers and etc. So we are, you know, informed about the world and intrigued about the world, and I think that's what keeps us, you know, at the forefront of creativity. And that's not just in feature films, but also in, as you've seen recently, in animation, things like the Lego Movie, things like that. You know, I think, you know, I love working with Ridley, as I said earlier, and we continuously talk about projects. You know, we were just having a conversation the other day where, you know, he wants me to direct a movie for his company. I probably won't do that particular one because it didn't really touch me, it didn't touch my heart. But, you know, we've made 5 movies together, and the reason that we've made that many movies together is, as I said before, we enjoy each other's company, creatively, intellectually, emotionally, you know. We like being on a set together. You know, hopefully we can find something really special to do. You know, I definitely think we've got 2 or 3 more projects together, you know, before we finish. But you know, I could say that about a lot of the directors that I've worked with. I'd really like to do another movie with Peter Weir. I'd love to do another movie with Ron Howard. You know, Aronofsky is somebody who I had a great time with. Tom Hooper again. You know, so you know, it's not just Ridley that I'd like to work with again. 네, 멜 깁슨에 대해서 말씀을 해주셨는데 멜 깁슨의 그 시대의 영향력에 대해서는 어찌 보면 세계적으로 좀 더 과도하게 생각하고 있지 않나라는 생각도 합니다. 왜냐하면 잭 톤슨이나 뭐 브라이언 브라운 등 수많은 다른 그 시대의 호주의 배우들이 있었는데 멜 깁슨은 이제 미국 출신으로서 14살, 14살까지 이제 미국에서 자랐기 때문에 저희보다는 그 토종 호주 배우보다는
뭐 비자를 더 쉽게 얻을 수 있다든지 아니면 그냥 미국 연기를 할 수 있다는 그런 장점이 있었다고 생각합니다. 물론 그 다음에 제프리 러시나 아니면 니콜 키드맨, 휴 잭맨 등 수많은 이제 훌륭한 배우들이 나오면서 이제 호주 영화 산업이 급성장했다라는 것은 알고 있는데 그것은 아마 이전 세대의 호주 감독님 때문에 그렇지 않나라고 생각을 합니다. 프레드 스텝스나 아니면 브루스 누리시더가 수많은 호주 감독님들이 있었는데 그들은 호주인의 이야기로 호주인을 위한 영화를 만들었기 때문에 오히려 호주 배우들이 그 자신감들을 쌓을 수 있지 않았을까라고 생각을 합니다. 그리고 지금도 메리 찬스트롱 등 수많은 이제 호주 감독들이 있고 그 다음에 크리스 에메스 등 훌륭한 호주 배우들이 계속 나온다고 생각합니다. 호주인으로서는 저희는 이제 아무래도 세상 끝에 위치해 있기 때문에 밖에서 안으로 들여다보는 입장입니다. 그래서 자연스럽게 성장하면서 아이들은 유럽이나 미국으로 여행을 하게 되고 세상에 대한 관심을 가지면서 세계에 대해서 계속 공부를 하기 때문에 우리가 보다 더 많은 창의적인 문제를 만들어내지 않나라고 생각합니다. 또한 기술적으로 PC 보급률이 높은 IT 강국으로서 보다 더 많은 창의력이 기반이 되고 이로 인해서 레고 무비 등 이런 애니메이션 산업에서의 성장도 있었다고 생각을 합니다. 리들리 스콧 감독과는 아직도 매우 친하게 지내고 어제 오늘도 계속 이야기를 하고 있었습니다. 그래서 리들리 스콧 감독이 본인 회사에서 추진하고 있는 프로젝트에 이거 이제 너가 감독을 한번 해볼래라고 이야기를 했는데 그 작품은 아마 하지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 저에게 그 큰 감동이 없었기 때문에 그렇지는 않겠지만은 지금까지 저희가 5개의 프로젝트를 하면서 서로 창의적으로도 잘 맞고 서로 이제 코드가 잘 맞기 때문에 앞으로도 한 2-3개 프로젝트를 할 것이라고 생각하고 기대를 하고 있습니다. 그런데 그 외에도 위어 감독이나 하워드 감독이나 포퍼 감독이나 수많은 다른 감독님들과도 앞으로 많은 프로젝트를 할 수 있는 기회들이 있을 것이라고 기대를 하고 있습니다. 네, 이번 영화 전쟁과 가족의